not having branch stem එකට එන්නේ පොල් එනවා coconut arecanut තිබ්බොත් arecanut එනවා cycas තිබ්බොත් cycas එනවා එතකොට මේ පැත්තට එන්නේ මේ තුන හැබැයි මේකට ඔයාලට වැරදි කියලා එනවා ඇති උත්තරේ මේක තමයි හැබැයි හරි උත්තරේ හරි මේක තමයි කේස් එක මේක තමයි හරි උත්තරේ ඉන්න නිකම්ම උත්තර බලලා කරන්න යන්න එපා you need to do like this if you submit the answers මේ දෙක වැරදි කියලා එනවා ඇති හැබැයි ඒක නෙමෙයි එහෙම ආවට මේ ටියුට් එකේ වැරද්දක් තියෙනවා ඒ හින්දා ඒක හදලා කරන්න මේ ලක්මාලි මම ඔයාලට වෙන වෙනම මේ ටියුට් දැන් රෙකෝඩින් වීඩියෝස් ටික දෙනවා මේකේ දැන් මේක හදලා ඉවර වෙලා මේ රෙකෝඩ් දැන් ඒ තැන්වල දැන් මේගොල්ලෝ කරනකොට හරි කියලා එනවනේ ඒක හරි නෑනේ අපි YouTube දැම්මම නේද එහෙනම් ඒක එඩිට් කරලා හදන්න මම ඔයාලට රෙකෝඩ් වීඩියෝස් ටික ෂෙයා කරන්නම් හදලා මේ ආපහු මට එවන්න Okay. මොකද මට නැත්තම් ලොකු වෙලාවක් යනවා ඒ වීඩියෝ එඩිට් කරන්න හරිද Okay, sir. මොකද නැත්තම් මේ හදලා ඉවරලා ඔමකත් එක්කත් බලලා හදලා ආපහු දාන්න. එතකොට මේ රෙකෝඩින් මම අප්ලෝඩ් කරන්නේ නැහැ. මොකද Okay. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඒකයි මේ මෙතන ඩයිකෝටොමස් කී ඒකට අර මේ මොනවාද රේස් දාලා ලයිට් රේ මෙතනම පේනවනේ මේක ලේබල් ඩයග්‍රෑම්ස් ලයිට් රේ ඩයග්‍රෑම්ස් කියලා. ලයිට් රේ එක 106 කැලලක් අපි දාලා තියෙනවා. හරි කොහොමද අලුත් ටියුට් එකක් ඔයාලට හදන්නත් වෙනවනේ මේකට ලබන සතිය වෙද්දි. You need to create the new tute as well because the lesson is over. Right. අන්තිම මේ classification of plant ඉතින් දැම්මට නම් කවන්නේ මේක animal diversity තමයි පාඩම. Okay. එතන animal diversity වලට plant එන්නේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේ ටියුට් එකත් හදන්න මේ ටියුට් එකෙත් ඒ දෙක හදන්න අරකට හදන්න. Okay, then vertebrate invertebrate animals, this is easy. Like who's going to do this? Maybe Ezron going to do this. Please do this now. Sure, okay, I'll give it. So what's your name? Okay, wait. Sanu. Lid. Sanlene? Sorry? Sanugi. Alright, okay. Assigned. Ezron මම දුන්නා යා ගත්තේ නැති ඉඳ මම දුන්නේ. Sanugiට. උත්තර බලලා යන්න එපා පුතේ. හරිද? ඒකත් හොඳයි කතකට. ටියුට්ස් වල වැරදි තියෙන එක. ඒතකොට ඔයාලා බොරු කරලා දීපොත් හොයාගන්න පුළුවන්. වැරදි උත්තර සිලෙක්ට් කරන්න නෙමෙයි. වැරදි වුණාට ඔයාලා කියන්න ඕන නෑ මේක මෙහෙම තිබ්බේ. මේක නෙවෙයි හරි එක කියන එක ඔයාලා අඩු කරන්න ඕන. Because like හැම එකම 100%ක්ම හරි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. Okay, but very good. So let's wait, right? Let's wait. This is correct. That is correct. Okay, let's see the leaderboard. Okay. Where's the others? Anita and you need to do this faster. Okay, let's see. Let's try to update this by next week. Updated tute. Like this tute has some errors. We learned one is this one, classification of plant. The second one is this label diagrams of light ray diagram. That is also some wrong. It has came from some other tute. So that will be corrected and given to you.
And not only that, another new tute will be given to you next day. Okay, with that I will stop for today. Next day I'll be discussing the remaining part with you. Good night. Good night. Right, sir. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night. Goodbye. Bye.